We've been here once. One of the what? One of the three Azov rallies happened here. So just let me know in the chat if it works. It's a bit cold. The autumn is becoming the real autumn here in Kyiv and basically in the whole Ukraine. So it's about 10 degrees Celsius right now. And you see the building behind me. I think it's been hit by the debris of Shahid or something, because it was just like a like disassembled building, but now it looks like it's been hit and damaged. Yeah, so that's it. Okay, let me see if it works. It's been a minute already of me streaming. Yes, it works, and I hope you can hear me. It's been a minute already. Yeah, you can hear me. Awesome. Hello, rollers. How you doing? Hey, Andreas Lech, Ramon Merzenic, Tuna Otterson, Holy Unholy Oblation, Fred Thornbury, Raymo Brunnen. Well, guys, you probably can hear the honking at the distance, and I think I need to cross the road here to actually get to that side, because most of the people are on the other side. Well, it's still too far, but like 30 to 50 meters away. Yeah, it's on that side of the road. This is close to Arsenalna station here. Like about 3 months ago, there was one Free Azov rally happening here. So just gonna jump in. Janine should join me here. She said she would like to do it. Here where most of the people are there. And you see the white flag? That's the flag of the free Belarusian people. And Kostusia Kalinovskoho, the regiment. You see the other flag, like that flag together with the Ukrainian flag. That's the flag of Kostusia Kalinovskoho regiment that is fighting for Ukraine together with Ukrainians, for them to get their freedom. Once we defeat Russia, they will be able to liberate their own land from the forces of the usurper Lukashenko. Well, basically right now he's building his army stronger together with Wagner instructors. Hello, Wella, how you doing? Hello, Michael Russo. Hello, CFQ Tufanuf. JF Vanek. Hello, guys. Silver Earth. How you doing, my friend? All of you guys. Happy to see you. Okay. To be honest, I'm not in the best shape today. So ideally I should get over the fence. I think I can do it. No, I cannot do it in here. You see people are standing here with the signs. So I gotta go to the other side. Probably to the other side of the road. Like most of the people are on that side of the road. Probably I gotta go down under the road and cross the street there. So I basically cannot show you any signs at the moment. I need to go there and probably will lose a signal. Hello, Stig Hamming. How you doing? Veggies by Babusa here. Okay, guys, you probably lose me because I'm entering the underground to cross the street. I'm gonna try to be fast and just go there and on the other side.
But maybe there's some coverage here. Who knows? Let's see. Oh no, it's stuck. No coverage. Well, I can. Yeah, I'm getting out, so you'll be able to see me here in a second. Reconnecting. Kinda. Oh, it continued. Huh. Okay, there's no fence on this side, so I will be able to go and show you the signs. Okay, yes, good. Good. Whew. Okay guys, I will remind you to like the stream if you just joined it. Don't forget to do it because it helps with engagement. Okay, I don't feel like a sticker today. Доброго дня. Де ТРО стоїть? Хто? Де? ТРО, Галіна, де стоїть? Не знаю, я ще тільки прийшов сюди. Ясно. Як ваші справи? Як завжди, так? Да, поки 14 вересня обмінів немає, інформації немає. Угу, вже майже місяць. Да. Ну, надіємося, що от обіцяють. Галя, де ви стоїте, я вас не бачу. Окей. Ага. Okay, we will meet again, I think. Well, people were supposed to stand on this street, but I think it's gonna get bigger and more people will join in. But I gotta go and show you the signs. Let me start. People are honking, that's good. That's really good. Azov to Azov. Hey, where's Azov? This one says. Don't be silent. Free Azov. Дякую вам. Чи може хочете поговорити? Полон вбиває, поверніть сина з пекла. Captivity kills, bring my son back from captivity. Якщо є бажання, можемо поговорити. Візьмете мікрофон, будь ласка, якщо є можливість. Дякую. Так? Англійською не розмовляєте часом? Ні, не розмовляю. Ну тоді буду питати так по пару речень, якщо є можливість сказати, я буду перекладати. Добре? Я це стрімлю. Люди з усього світу кожного тижня приходять сюди, підтримують, їм не байдуже. Як вас звати, скажете? Мене звати Олена Петрівна, я мати бійця полку Азов. Мій син знаходиться в полоні з 18 травня 22-го року. Давайте перекладу. Олена Петрівна. My name is Олена Петрівна. I'm the mother of the soldier of Azov, regiment at that time, but now brigade, and he is in captivity since 18th of May 2022. Мій син там в полоні, в пеклі, він мовчить, тому що там вони всі мовчать, там не можна не говорити нічого. Це пекло. My son is silent in captivity because they are not allowed to talk, they are not allowed to call us, they are not allowed to do anything. Я за нього говорю, я буду його голосом. Це саме найменше, що я можу зробити для своєї дитини. I am gonna be his voice. This is the least I can do for my child. Де ти, мій сину? Where are you, my son? Кожну годину, кожну хвилину. Every hour, every minute. Думки про тебе, любий мій сину. Thoughts are about you, my beloved son. Від лютого ката боронив Україну. From the fearsome executioner, you were defending Ukraine. Тепер у полоні, де невідомо. And now in captivity, where it's unknown. Боже, поверни сина додому. God, bring my son back home. Боже, не дай їм померти. God, don't let them die. Вони ж боронили країну від смерті. They were
defending the country from the death. Допоки сонце сходить, допоки земля родить, Азов буде жити, азовців не вбити. While the sun is rising, while the ground is given birth, Azov will be alive. Azov cannot be killed. Я вірю, що мій син повернеться. I believe that my son will Я come його back. чекаю. I am waiting for him. І я кожен раз буду приходити на цю акцію і говорити за нього. And every time I will come to these rallies and I will speak about him, speak of him. Дякую вам, Олена Петрівна. Можна вас обійняти? Тримайтеся. Дякую йому за службу і бажаю, щоб він якомога швидше повернувся. Це моя єдина дитина. Тримайтеся. Дякую вам. Бажаю, щоб він якомога швидше повернувся. Я може ще зачитаю вам пару повідомлень. Люди зазвичай пишуть якісь слова підтримки. Guys, please give Olena some words of support if you can. May all the brave Ukrainian people find the arms of the loved ones. Good work. Okay, what do we see here? Glory to the heroes. Слава героям. Окей, I'm looking. Я шукаю на повідомлення, але з затримкою стрім відображається, тому люди мій зов почують не одразу. Взагалі тут люди у нас з усього світу, зі Штатів, з Британії, з країн Європи, з Фінляндії, з Норвегії. Bless you, dear mother. Благослови вас Бог, дорога матір. Від важко ім'я перекласти, чесно кажучи. Посилаємо любов та молитви. Зараз чекаю ще на повідомлення. Я сподіваюся, хоча б знання про те, що люди кожного тижня приходять і підтримують, вас трошки підтримують. Бо Так, і чим більше людей будуть боротися за них, тим швидше вони повернуться. the more people will fight for them, the faster they will come back. I agree with that. Я згоден з цим. He will come home. Він повернеться додому. Будь ласка, передайте їй ваш син. Про вашого сина думають по всьому світу. Thank you. Together we stand. Слава Україні. Ми стоїмо разом. Слава Україні. Героям слава. Hello rollers, voting done this morning here. Communal voting. Thank you, Philip. Філіп каже про голосування. Філіп тільки зайшов, він ще не в курсі, що треба щось вам передати. We hold you and your son in our hearts. Ми тримаємо вас та вашого сина в наших серцях. Дякую всім. Від Джонсі. Джонсі з Австралії, до речі. Люди з Австралії також тут. І вони, їм не байдуже судьба військовополонених, в тому числі вашого сина. Дякую. Rick will Stain says, please tell her. Your son is being thought of all over the world. Туне з Норвегії також передає, що про вашого сина думають по всьому світу. Дякую. Як його звати? Микола. Микола. His name is Микола. А позивний який в нього? Манжур. Манжур. Микола Манжур, guys, please speak of him, please remember him also and scream about him. Кажу, щоб люди пам'ятали його і постійно говорили про нього. Манжур Сергій? Микола. Микола, вибачте, я тільки з другого разу імена запам'ятовую. Микола Манжур, guys, remember about him. Hello from Australia. Привіт із Австралії. Да, люди з США також посилають серця. Hashtag Микола. Yeah, that's a good idea. It's sad. Much love and respect from Germany. Любов, багато любові та повага з Німеччини вам від Андреаса.
I am Polish and I understood a lot of what this lady said. I wish her son be released quickly. All the best and quick meeting with your son Микола. Я з Польщі і я зрозумів майже багато з того, що сказала ця жінка. Я бажаю її сину бути звільненим якомога швидше і бажаю всього самого найкращого і зустріти її сина Миколу якомога швидше. Дякую, дякую. Ось тому що почути вашу, я думаю, що так поспілкуватися і передати якісь повідомлення людей це краще, ніж просто почути вашу промову. І дуже красивий вірш, до речі. Дякую вам, що ви його зачитали. Я його сама написала. Ви самі його написали. Олена wrote the poem that she was reading, the one that I was translating to you guys. She wrote it herself, and it's very beautiful. And I think we need to make ideally a clip for that. Кажу, що треба зробити відео з цього вашого вірша. Якщо можете, зачитайте його повністю зараз українською. Можете ще раз, будь ласка, зачитати його? Давайте мікрофон нам. Починати? Да. Дякую. Де ти, мій сину? Кожну годину, кожну хвилину думки про тебе, любий мій сину. Від лютого ката боронив Україну, тепер у полоні, де невідомо. Боже, поверни сина додому, поверни всіх з неволі, не дай їм померти. Вони ж боронили країну від смерті, да поки сонце сходить, поки земля родить, Азов буде жити, азовців не вбити. Це правда. Дякую. Героям слава. Слава азовцям. Вони одні з найкращих воїнів, що в нас є. Вони першими ж вони взяли на себе всю цю навалу, першими на Азовсталі, їх першими бомбили, їх першими вбивали. І вони там трималися, довго трималися. І вони вийшли в полон, виконуючи наказ Зеленського. Зеленський наказав здати зброю і вийти для полон, щоб вони не в полоні, а типу як для евакуації, щоб вони виходять в третю сторону, що їх через 3-4 місяці обміняють. А 3-4 місяці будь-які домовленості з Росією, це вони не варті того паперу, на якому вони написані. Да, саме так. Давайте перекладу те, що ви сказали швиденько, бо людям також цікаво, про що ви кажете. Azov soldiers, I told Olena that they are the best warriors, one of the best warriors that Ukraine has, and Olena said that they were the first to take the fight. They were surrounded, and Zelensky ordered them to surrender into captivity, to actually be exchanged fast, to kind of be given to the third party. But I told Olena that any agreement with Russia doesn't worse, it doesn't worse anything, and Olena told me that it actually doesn't worse the paper it was signed on. Yeah, so I totally agree with that. Переклав. Олена, може ще є що додати? Ми всі чекаємо, ми всі їх ждемо, ми всі віримо. Вони живі, вони сильні, вони повернуться. Вони повернуться і будуть далі воювати, і стануть далі на захист, поки Раша не зникне, поки не знищать Російську Федерацію. We are waiting for them. We know that they will come back from captivity and that they will stand alongside their brothers in arms again, and they will fight until Russia will not be defeated and so-called Російська Федерація will not disappear completely. Я абсолютно згоден, і я радий, що ми закінчили на такій
ну, закінчили. Ще не закінчили, я ще хочу вам повідомлення якихось почитати, але на більш такій піднесеній ноті. Дякую вам за це, Олено. There are people here who cares about you and your son. Тут є люди, яким не байдуже судьба вас і вашого сина, каже Філіп. Він з Бельгії, багато донатить. Ми також зі спільнотою збираємо кошти постійно. От Філіп один з тих, хто багато донатить. І взагалі майже кожен член спільноти багато донатить. Так що вони не просто підтримують словом, а ще й коштами нашу армію. І ми постійно якесь обладнання, обладнання здебільшого купують самі військові, а ми їм гроші на це збираємо. Так що Наша армія найкраща армія, найсильніша армія в світі. Бачите, ми маленька країна, ми 2 роки держимо на собі цю навалу, не пускаємо її в Європу. А представте, що буде, якщо вони після нас візьмуться за Європу. Ми їх нікуди не пустимо. Вони зламають свій меч об Україну. Вони залишаться в нашій землі і будуть чорноземом для нашого врожаю. Так, so Olena said that we are the small country, but our army is the strongest one, and we are holding this huge horde from going further to invade Europe. They will break their sword here, and they will not go further. So I totally agree with Olena. Кажу, що я повністю з вами згодний, Олена. Hugs from South Holland, область. Обійми з Південно-Голландської області. The world is watching and care. Світ дивиться і світу не байдуже, каже Фред Торнбері. Фред зі Штатів. Також дуже багато донатить. AJ Лохінська з Британії. Рік, будь ласка, обійми Олену. Микола в наших молитвах. God keep him strong and bring him home. Боже, збережи його сильним та поверни його додому, не ушкодженим до вас. We will not abandon Ukraine. Hugs from UK. Ми не покинемо Україну. Обійми з Британії. Давайте від AJ Лохінської ще вас обійму. Передає вам обійми. A hug from you, AJ. Окей. Це ще ти не передала те саме повідомлення. І Олена is right. Thank you all defenders of the free world. Олена права. Дякуємо всім захисникам всього світу. Бо не тільки Україну боронять, а й Європу і в підсумку весь світ, як ви сказали, Олена. Я згоден з вами. І обійми із Норвегії також. These were the hugs from all of you guys. Я сподіваюся, це трошки вам дасть підтримки. Ми з вами. І приходимо сюди кожного тижня, щоб доєднатися до акції. Тому хочу, щоб ви це знали. І знали, що підтримка більше, ніж іноді може здаватися. Дякую, Олена. Тоді я бажаю, щоб до наступного тижня стався обмін і він повернувся. Дякую вам. Дякую. Я надіюся, що скоро будуть азовців відпускати, що будуть міняти азовців, що азовців будуть повертати більше. Їх, на жаль, дуже мало повертають. Найменше. Одиниці. Я знаю, так. І добре, що хоч когось повернуло в вересні. Добре, що у когось у родині радість. У когось. Я надіюся, що у мене в родині буде радість. Бажаю, щоб Микола повернувся якомога швидше і у вас також була б радість. Дякую, Олена. Обійми ще раз від всіх і повертайтеся. Точніше, бажаю ще раз, щоб повернувся якомога швидше. Дякую вам. Дякую вам. Давайте ще наостанок обійми. Тримайтеся, Олена. Дякую вам. Приємно познайомитися з вами. Піду далі. Окей. Do you want to talk?
Давайте я перекладу. Я от перекладаю ще всі плакати. Да, за англійською пам'ятаю, як це слово, згадав українською. Bring back the defenders. Поверніть Україні героїв. Bring back the heroes to Ukraine. Free Azov. That's a great message. And the mini rally is here as always, guys. They are holding the signs from the cars. And that's a cheating way to spend the rally. Not on foot, but in the car. Anyway, they're doing a great job too. How are you doing? Freedom to the bears. That's what we gotta do. A few words. No? It's very hard day emotionally. I am. Everything's okay? Not so? Okay, maybe I should not torture you with my questions. Maybe I can offer you a hug if you want. Okay, guys, I gotta walk further. Може є бажання поспілкуватись? Ви для кого це куди йде? Це стрім на Ютубі, я роблю їх кожного тижня. І якщо у вас є якесь повідомлення для світу, люди з усього світу приходять сюди кожного тижня, дивляться. І якщо є бажання пару слів сказати. Ну я не скажу нічого нового. Ну, Як вас звати? мене звати Ірина. Ірина. Даш? Да, дуже хочеться, щоб наших захисників повернули в Україну. Нарешті в вересні стали міняти Азов. Візьмете? Дякую. І дуже хочеться, щоб це продовжилося, щоб обміняли хлопців. Бо насправді те, що вони там переживають, і це важко описати словами. Да. І дуже хочеться, щоб повернули всіх, і азовців, і не азовців. Давайте перекладу швиденько. I want every defender to be back from Russian captivity because it's really heavy what they're going through in captivity, and not only Azov soldiers, all the fighters, all the defenders, I want them to be back. Ірино, продовжите, якщо є ще що додати. Буквально в вересні повернувся наш однокурсник з Азову, і він був один з 3 чоловіків, якого повернули після 1,5 року. А може ви англійською розмовляєте, ні? Розмовляю, але не дуже впевнена. Може попрактикуєтесь? Окей, однокурсник, я не знаю, як My англійською. groupmate. Groupmate, yeah, that's a Groupmate. good word. My groupmate from university came back from captivity not so long ago. He is also from Azov. Як його позивний? Нікополь. Нікополь, ага. Він з Нікополя? His call sign is Nikopol. He is from Nikopol, obviously, that was my question. Ага, і я вас перебив, мені здається. Скільки він провів в полоні? Він провів в полоні 2,5 роки майже, 2 роки і 4 місяці, і він був взятий в полон після того, як він був важко поранений на Азовсталі. So he spent more than 2.5 years in captivity, and he got into captivity after he was badly wounded. So he spent all that time in captivity being wounded, because I don't think Russians treated him there. They did not give him did not Appropriate help. Yeah, and surgery, and the needed surgery. Як реабілітація тільки почалася. Які прогнози? Ну, він насправді дуже позитивно налаштований, і це насправді показує, який дух у хлопців. Після всього пережитого вони повертаються і сповнені життя, що дуже сильно вражає, і за що ми їм дуже вдячні. І як я вже сказала, хочеться, щоб повернулися всі захисники, бо ми всі їх дуже-дуже чекаємо. Irina said that he is in very uplifted mood. He is he's positive, and he is I think he wants to come back to serve once he rehabilitates, right, as all of them do. And I wanted to do
No, I want to, as I said, I want for all of them to be back from captivity. Ну, дякую, Ірино. Дякую вам, що ви тут і що поспілкувалися трошки зі мною. Людям не байдуже, дякую вам за подяку. That need to know we are there for them. Людям не байдуже, вони і донатять багато, і кожного тижня сюди приходять. І люди тут з усього світу, ну, здебільшого, звісно, з усього демократичного, вільного світу, бо країни такі ж, як це їх назвати, диктаторські режими, де їм зазвичай, у них так само мозок промитий і вони сюди не доходять. Але бувають різні випадки, бувають люди із тих країн. So happy to hear he got back, wish him good health. From L. Anderson. Так що бажаємо йому здоров'я і дякуємо за службу від всієї спільноти. Дякую, Ірино. До побачення. Don't be silent. They were fighting for you. Free Azov. Дякую. Don't be silent. We don't have the right to forget. Exactly. Може є бажання поспілкуватися? Ні? Без проблем. Нікого не змушую. Just a flag? Without... Not just a flag. You want to tell us about this flag? It's a Ukrainian flag. Yeah, okay. Sorry. I wanted... it's not just a flag. I wanted to say that no sign. This is why I said just. Sorry. It's like a tradition now. Because every week we are standing here for our defenders that became first defenders of Mariupol and unfortunately still are in Russian captivity. Yeah. We stand here for them. Can you tell us your name? Lisa. Lisa, it's nice to meet you. I'm Yaroslav. And people come here every week. They support. They are from all over the world. And I'm grateful to them. They are very kind people, and they actually donate every week also to our army, so thank you guys for that. Can you tell us about yourself if you want? Okay. I am from Donetsk and maybe... I'm from Makiyivka. It's nice to meet you. a fellow Donetsk Oblast citizen. Yeah. And for people all over the world, now in Donetsk region there is like a hell in the earth. Something happened that you can never imagine in your life in 21st century. And my hometown is occupied like 10 years ago. I'm standing here. For me, it's not just a flag. It's my home. It's my land, and I hate Russians. I wish Russia never exists, and I hope my hometown is deoccupied as soon as it is possible. Yeah. Thank you. I also hope for that too. When did you move from Donetsk? In 2016. So you also lived in occupation? Yes, I lived under occupation for 2 years, and I know what it's like not to have your voice, not to have rights to speak, not to have right to speak your own mother tongue. And that's why it's so important for us to stay here, to be the voice of our defenders, and I hope the world never forget what is going on in Ukraine right now, and I wish more people in all the world support us and donate more and speak about us more. Thank you. Can you please tell us your name once again, because I'm remembering the names only from the second try. Lisa. Thank you, Lisa. So I also spent 4.5 years in occupation. I perfectly know what you're talking about. And guys, when Lisa said mother tongue, that's mother language. We could speak Ukrainian there, but we could be put somewhere in the basement for that and be tortured there. So we could speak it there, but we were not allowed. Exactly, that's what Lisa said.
Lisa, can you share, if you want, if you're okay to talk like for 5 more minutes maybe, Yeah, sure. can you share your experience of living in occupation more? Because I think it's valuable for people to know how it is to live there. So maybe some details, maybe something that I cannot tell them, maybe some story. I don't have much stories because I'm only 22 years old, and I was like 12 when the war started in 2014 in Crimea and in my hometown. But like I had very happy childhood. I was spending it with my whole family, and then in 2014 everything changed very quick, and after that I know how to say it, like I started to see fear in my parents' eyes, and I didn't see anymore like joy of life. Living under occupation, and a lot of people didn't support occupation, but they couldn't do anything. Like we still, many of our people on the south cannot do anything with Russians because they are unarmed and Russians are armed. Yeah, and it actually, to hear that families like yours never wanted Russia there and Yes, did not feel we did not good want Russia there. is We hate important. Russian. It helps us fight the Russian narrative that Russian-speaking people, you guys probably were also kind of Russian-speaking too, right? Living there in Donetsk. Yes. Because I was the Russian speaker too. Now I don't speak that language. It's a language of the occupier. I just don't want that. Language is Yeah, it's the Ukrainian language. So, but you guys never wanted Russia there. No, Yeah, we didn't. Lisa can confirm, guys. So, that bullshit narrative of Russian people calling Russia there is, yes, there were people who were brainwashed by Russia and they wanted Russia there, but it was like 10% of the population. And they just, Russians with their propaganda, they represented those people like the majority of Donetsk Oblast and Luhansk Oblast people, but that was lies, guys. Lisa? Russian usually say that they wanted to liberate Russian-speaking people from Donetsk region, but they went to our land and kill those people and continue killing us for who we are, for being Ukrainian. Yeah, exactly. Lisa, wanted to ask people to like the stream. It helps with engagement and bring some trolls too. You see how many? I don't care about trolls. fuck Yeah, off. we also, but it's good when they come to the stream. That means that it is getting out there and algorithm is picking it up. So better to have some trolls here, and our moderators are doing a great job by blocking them. So thank you, mods. You're awesome. Interested to know if her school changed under occupancy. Yeah, that's a great question. School like yeah, okay, I can Yeah, tell talk. us those 2 years. Yes, I was at school when war started, and first what Russian changed. Sorry, they started to teach us Russian history instead of Ukrainian. So they basically replaced Russian. They basically replaced our Ukrainian history books with their Russian books. They replaced our heroes, our history, our Cossacks' history, and then started to tell us that Ukraine was like very, very new country that appeared after Lenin become. For fuck's sake. Yes. Yeah, after like October Revolution in Russia, and then Russian like
як сказати, придумали. Invented. Invented, yes, Ukraine, and they created Ukraine as a country, as a nation. So those narratives that Putin started, well, he probably used it before. Maybe I just did not follow before. But in 2022, he started saying that bullshit about Lenin created Ukraine more actively. But we see that they've been placing it into the books on the occupied territories since 2014. Yes, so they basically started from children, because children are growing and they are like soaking all the information, and it's hard for children to be like critical thinkers. That's why Russian always started with children. How did you manage to not be influenced by that propaganda? First of all, thank you to my parents, because it's really important to live with, I'd say, right vision of this world. And my parents never supported Russia, and so after all this started, I just were thinking like why all of these changes very quick, and if yesterday I was a happy child, joined my life and going to see my favorite football team matches, and today I live basically under another flag, speaking another language, and I see fear around me, and that's why I started thinking about it, and then I understood that something goes wrong, and then all of this became even worse and worse. From year to year, you see that nothing changes to good side, to better side, and that's how we understand that it's time to leave our hometown and live in Ukraine, like deoccupied regions. We moved to Kyiv Oblast and started like new life here. I'm happy for you. Thank you. People are saying that you have great parents, and Yes, I do. Exactly. I agree with that. That's Yeah. really cool. So they basically taught you the critical thinking to see what's happening around you, right? And to kind of, as you said, you could see the fear around you. You could not understand why. No, you could understand thanks to your parents. Sorry, I'm getting carried away. But you kind of maybe wanted to comment on that, because I saw you wanted to say something. They never like talked about politics with us, but it's not hard for me to understand if yesterday I had better life than today, that then something changed into wrong side. Yeah. I think parents play a big role in building those mechanisms in our brain. Anyway. I just heard like conversations between parents about moving to Kyiv region, and that it's possible that I will have more like possibilities here to teach, to grow, to find good career. So I very agree with them, and that's why we moved and started life from zero until From now. scratch, yeah. I know that feeling, starting a life from scratch. Being originally from Makivka. I did it 2 or 3 times, unfortunately. But no, actually, unfortunately, but that makes us stronger. It makes us stronger. Yeah, so... That's why I'm not afraid to tell Russians, fuck off. Yeah, nice. Russians troll, So yeah, guys, that's what people from Donetsk think of Russians. Yeah. Fuck off, Russians. Just go back to Russia. The remaining troops, because all who want to stay here and occupy our territory will inevitably be killed
eliminated, not killed, eliminated by our defenders. So that's what they deserve. Occupiers must be eliminated. What is her name? Lisa. Her name is Lisa. I asked it 2 times, but now I remember. After the second try, as always, I remember the name now. Okay, is Buy Me a Coffee being friendly again? No, it's not. I just noticed the coffee poop emoji has been removed. No, we just have a limited number of emojis, so sometimes we need to remove. We have the emoji like Buy Me a Coffee and poop there, so because they are being assholes to Ukrainians lately. Big hugs to Lisa. Shirley says, busy with trolls. Sorry, Tana apologizes for asking your name again. She is a moderator, yes, so she is bonking the trolls there. Okay, she should run for president someday, says Holy and Holy Oblation. I had this dream before. What profession do you maybe study for or already have it? No, I used to be like in hospitality. I used to work as a administrator in the reception, and I met a lot of foreigners there. Met a lot of people who helped us a lot. Now I am an import manager, and I am like buying tools from all over the world, and they arrive to Ukraine, and that's my job. Okay. So nothing like special, but I am always like in this informational circle about the war and all of this, and I donate also. I donate like a lot, as much as I can, and always support such actions as this Free Azov. That's why I'm here. Thank you for being here. Well, it's understandable. I understand you very much. For those of us for whom this war started in 2014 and not in 2022, as for some people, it is very important. It's like our duty to be here, right? Yes. We always think that we do not do enough, and we always try to do more, and sometimes even more than we can, but we always try to do more. Yeah. That's all I can say. Well, looking for more messages. GG, Lisa. By the way, good English. Thank you. How did you learn it? English? Yeah. At school, and many practicing with foreigners. I don't know. Do you work with foreigners? Right now, yes. Yes, I do. So Yes. that's where you practice? Yeah, I'm That's talking good. with foreigners, and that's big part of my job. And it is like for 4 years, it's part of my job, English. Always communicate with foreigners. Yeah, that's really cool. Okay. Noises for the reason. Exactly. People are honking here. Yes, to that's a support. sign of support. Yeah. I just when I started doing the vertical streams, algorithm started putting it into shorts. So a lot of random people are coming now. Okay. And they are just trying to figure out what is happening here. Guys, please don't forget to like the stream. If those of you who is interested in what is going on here, please like it, because it helps to bring more people who are maybe clueless or maybe supportive. Yeah, anything can happen. All the best, Lisa. Thank you. From Thank the you. 207th Trading Post as China, Maine. So it's in US, but the name is pretty long, and I think this YouTube account represents the whole 207th Trading Post in as China. She's red hot crazy. It's probably about the hair. Sorry, didn't hear. She's red hot crazy. It's probably about the hair. Maybe, but if interfered
with the interview. Cool if that was the intent. Yeah, William Perry, it's the intent. People are honking in support of the captives. And this rally, you see there are a lot of people here standing like on the other side of the road and on this side of the road and there too with the signs, people here to support all the soldiers. Also the cars with the flags and with the signs rallying in support, like this one with Azov flag, and people are holding the signs out of the cars. So all of this is in support. So rallies happening not only by foot but by wheels too. People are rolling in support of captives. Yeah, that's really cool. I am proud to be a part of it, especially every week. So it's an honor to do. How do you call this? Висвітлювання in English. Can I say? Yeah, sure. Lisa. Despite we have like free life in Kiev, we can attend like concert and sit peacefully in our restaurants. We never forget about our defenders and sorry, all the businesses that are running right now, they donate to army, and they also support Azov and other defenders, and it's really important for us. Yeah, sometimes it's hard to talk here. Sorry, it's very important for us. So world, never forget our defenders as well. Thank you. Thank you, Lisa. Thank you for talking to me, to us today. People really enjoy your company. And thank you for being an active member of our society. It's important for me to meet people from Donetsk, Luhansk Oblast, Crimea, who are active, who are not like some of the people from there, you know, that they are kind of neutral and not interested in politics and all that shit. And that's how you should behave, guys, like Lisa. So, Lisa, thank you for that. Okay, are you a hugger? Sorry? Do you like to hug? Oh, okay, yeah, no problem. Because I would like to hug a fellow Donetsk земляк, да? Бо я типу не знаю англійське слово, like англійське слово аналог земляка, не знаєте? Someone who were born in the same like region. Yeah, We call it земляк. Please Yeah, learn we some call it Ukrainian today. земляк. So it's like from the same land. Yes. Земля is land, земляк is someone from the same land. Yeah, so that's it. Okay, Lisa, thank you. I hope to meet you here next week. But like usually it's hard to meet because you see for how long I'm talking to people. So I mostly spend an hour in one spot. Thank you, Lisa, and Slava Ukraini. Bye. Captivity kills. Exactly. That's what we should remember of. Free Azov, my brother, is in captivity for 880 days. Free Azov. I'm very sorry to hear that. Maybe you want to talk about it for a bit. Можна і українською, якщо. Можу українською. Але ні, може спробуєте англійською? Ні, дякую. Добре, тоді візьміть, будь ласка, мікрофон. Давайте тоді по пару речень, я буду перекладати. Добре? Просто розповісти, так? Да, будь ласка, про вашого брату. Я думаю, спочатку, як звати вас і як звати вашого брата, або який його позивний, або і те, і інше. Але давайте так, 2-3 речення буду перекладати. Дякую. Добре, мене звати Ліза, мого брата звати Антон, в нього позивний художник. Він долучився до лав Азова з початку повномасштабного вторгнення, він сам з міста Маріуполь і пішов обороняти своє місто. Перекладаю. Да. My name is Lisa, right? Also Lisa. Я тільки що з Лізою розмовляв. So my name is Lisa. My brother's name is Anton. He is from Mariupol. Ви також з Маріуполя? Так.
and Lisa, like they are both from Mariupol. He joined Azov коли він доєднався до Азова? Коли почалось повномасштабне In the вторгнення. beginning of the full-scale invasion, he joined Azov, and he got into captivity, I can imagine, in on Azovstal, right? Є. Щось я забув сказати? Ні, все сказав. Наче все сказав. Добре, продовжуйте тоді, будь ласка, Ліза. Зараз він перебуває в полоні 880 день. Нормально. У нього почались проблеми з серцем сильні. Він втрачає свідомість. Це мені передають побратими, які знаходяться з ним, ну які вже обміняли. На жаль, жодного зв'язку у мене з ним немає. Він зв'язувався зі мною тільки перед терактом в Оленівці, але я знаю, що він живий, але в нього сильні проблеми з серцем почались. Тепер треба перекласти. I know that my brother started having serious issues with his heart. He starts to втрачати свідомість in English. He starts losing consciousness. Yeah, he starts losing consciousness. I know this from his brothers in arms who were exchanged. Це ті, хто були обміняні в вересні, я так розумію, вам розказали, да? так? Це крайні обміни. Yeah, in the last exchange, I think it was the middle of September, he was, his brothers in arms told me that he started having the problems with his heart, and I don't have any contact with him. There's no way for me to talk to him, so the only information I can get is from his brothers in arms who were exchanged. Продовжуйте. Чекаємо на обмін, я навіть не знаю, що додати. We are waiting for the exchange, and I'm waiting for my brother. What's his call sign? Did you tell me? Позивний який? Художник. Художник. Yes. Ось що я забув перекласти. His call sign is художник, guys. It can be translated like painter. Basically that's the translation. Хочу пару повідомлень або більше зачитати вам від людей. It will be like a food, sadly. Lisa knows that. It will be the like a food. Кажуть, що проблеми з серцем можуть бути через недоїдання. Okay, thank you for liking and subscribing, guys. Lisa, your brother Anton is a hero, says Pietro. Well, I think Lisa knows that. Але, тут були слова підтримки. Sorry, Lisa, about Anton. Дуже прикро. Ні, це як sorry about Anton, це, мабуть, більше як дуже співчуваємо через Антона, да. Countryman, земляк. Thank you, Ajay Lahinska. Okay, guys. Was she in Mariupol? Да, до речі. Лізо, ви були в Маріуполі на початку повномасштабки? Я виїхала за місяць в Київ на навчання. I went out the month before. А ваша сім'я залишалася там, батьки? Вона була в Маріуполі вся. І коли вони вибралися? Мама виїжджала під обстрілами в березні. Мабуть, 18 березня вона вибиралась з Маріуполя сама. My mother was getting out from Mariupol about on about 18th of March. She was getting out under the Shelin. Це був один з тих зелених коридорів, я так розумію, да? Да, вона була в перших цих коридорах. She was one of the first so-called green corridors where civilians were allowed to leave Mariupol. It was like the third week or fourth week of the full-scale invasion, I think. So, love and peace to Ukraine from California. Любов та мир. Well, guys, the thing is, for us to get peace, we need to defeat Russia. We need to get more weapons. So please turn it into peace by sending us more support, more weapons. Pressure your senators and congressmen to support Ukraine more and not to abandon it, because I know there is more and more. I would say that there's less and less hope that
U.S. support will sustain, especially if Trump wins the election. So please pressure your congressmen to change their mind. Okay, guys, more questions for Lisa about her brother. Please, if you have them, put them in the chat. Якщо ви не проти ще трошки поспілкуватися. Бо завжди дуже... Так, це прямий ефір. І люди кожного тижня приходять, їм не байдуже, вони підтримують, в тому числі і донатять. Oh, by the way, guys, speaking of donations, don't forget that we are raffling the flag and you can buy tickets also during this stream. Розіграємо зараз прапор 63-я бригада, там у них є легендарний дрончик на позивний «Хімік», і він такі прапори робить дуже круті і, коротше, збираємо гроші йому на машину. Ми в тому числі і на Азов, допомагали Азову ось десь пару місяців тому FPV-дронами, 2-му батальйону. Так що про Азов не забуваємо також. Але запити приходять абсолютно з різних бригад та батальйонів, тому допомагаємо всім, хто просить. Okay, what am I? I'm searching for more questions. Does Anton knows he is loved and waited? That's a good question, but I don't think that Anton could know about it. But I think he knows that. I think 100%. То питання таке від Філіпа. Чи знає Антон, що його люблять та чекають на нього? Я думаю, що знає. Я думаю, він знає. Yeah. Lisa says, I think he knows. Lisa, is Anton in Russia or Donetsk? Do you know? Де саме знаходиться? В Донецькій області чи в Росії? Не знаєте, Ліза? Скоріш за все, в Донецькій області. In Донецька область, скоріш за все. Most likely in Донецька область. Окей. До речі, щось ви про Оленівку казали також. Так, що крайній раз він мені телефонував перед терактом в Оленівці. У вас була до цього можливість все ж таки зв'язуватися з ним, так? Він 2 рази за весь цей час телефонував, по 3 хвилини, мабуть, кожен раз. So before the war crime in Olenivka happened, where Russians burned our soldiers alive, he made a call to Lisa, and they had a chance to talk during this whole time for about 3 minutes. So there were 2 phone calls from him, but that was the last time. It was more than 2 years ago, guys. That's crazy. So Lisa had no chance to speak to Anton for more than 2 years now. Правильно? Більше 2 років вже не мали можливості з ним поспілкуватись. Philip Ord, thank you for 20 more gifted memberships. I know this is the first time. And Pietro, thank you for those 5 memberships too. Man, I wish the American people had as much backbone as the Ukrainian people, willing to put their lives on the line to defend their nation and families. William Perry says. Переклад потрібен? Супер. I wish Ukraine could defend themselves without crying to Americans for help. We wish that too, and we're not crying. We're actually sometimes even demanding, because Ukraine was promised the protection when the Budapest Memorandum was signed, and we were supposed to be getting more help from US. So stop fucking saying crying. That word should not be used. We were promised to help, and we're not getting that promised help. Go away, troll. Well, guys, people may just not understand the things completely. They may not know that we were promised the protection from Britain and US and ironically from Russia, but that was a blatant lie from Russia. Okay, someone's buying 2 tickets. Just Jimmy, thank you for buying 2 tickets for that flag. More questions to Lisa, guys? Because I think Lisa also might be cold, because it's pretty cold today. Ліза, не прохолодно? Ні. Нормально? Добре. Мені що тут дівчата нагадали, у мене у брата позивний художник, тому що він гарно малює дуже і пише вірші.
Ось він написав вірш на Азовсталі. Якщо вам цікаво, то тут російською мовою все писав. Okay, guys, being on Azovstal, Anton has written the poem. It's in Russian, and his call sign is painter. Is the painter because he is drawing beautifully. Може, у вас є якісь фото його картин? Фотокартин немає, всі в Маріуполі залишилися. All the paintings remained in Mariupol. Я дуже бажаю, щоб не згоріли вони всі, що якісь з них залишаться. І... Він в полоні малював нові. Давали листочок і олівець. Wow. So in captivity he was given the pencil and a paper, and he was given a chance to draw. Well, that's really good. Lisa, your family getting support from government? Чи отримує підтримку ваша сім'я від уряду? Ну, не уряду, government, це також як, ну, коротше, від держави, назвемо це так. Так, отримує. Yes, we get it. I think Lisa don't want to specify more. Схоже, що Ліза не хоче уточнювати більше. Не хочу про це розмовляти. Хотілося б більше, да? Скоріш за все. Хотілося б більше зворотнього зв'язку від влади. We would like to get more feedback from the government. Я вважаю, що про ці речі треба говорити, бо інакше проблеми, якщо про них не говорити, вони не будуть вирішуватись. Тому дякую, що сказали, що хотілося б більше підтримки. Хоча б це вже доволі... Це велике питання. Yeah. Hey, that bus was honking, guys. That bus driver is supporting the defenders who are in captivity. By the way, it's pretty silent right now because there are no cars around, basically. But yeah, there are some cars honking on that side. Maybe we can have a link to that at some point. I love poetry. Read some poetry. That soldier's right, and I see there are two. I have a better idea. Що ви думаєте, Лізо, з приводу того, щоб зачитати вірш його? Є бажання? Чесно, я не люблю читати його. Окей, без проблем. Lisa says, to be honest, I don't like to read it. Тому що дуже важко, емоційно? Так. Because it's heavy emotionally. Yeah, that was my assumption. Я можу цілком зрозуміти. Але люди питають, їм цікаво тепер про цей вірш. І якщо у вас є можливість його мені скинути, наприклад, може зараз в Телеграмі просто ви додасте себе, я от зроблю так. Секунду. Що я можу зробити? Я просто можу додати контакт. Запишете, давайте я візьму мікрофон, може і цей також, щоб вам було легше. Okay guys, I'm taking the sign. Just imagine this, 880 days in captivity. It is, yeah, under constant starvation and torture. It's crazy. And these men and women, they are made of steel. It's really, they are really strong people. Ага, да. Відправляйте і тоді Путін свиня. І більше, да, він хуйло. То може зараз мені відправити його? Так, зараз, секунду. Якщо можу ще щось потримати, якщо. Так, Лярок, тримай. Угу. Дякую. A friend. Ви подруга Лізи? Yes. Як вас звати? Лера. Лера. Мені здається, що ми з вами колись трошки розмовляли на цих акціях. Або я просто повз проходив. Okay, a lot of honking is happening right now, guys. It is to support the captives. It is to support the mothers. I can see there are mothers there. And we just... Час, секундочку. Lisa is working on well, to send me the Зараз, секунду. poem. My brain is not very fast today. I apologize for that. I basically stutter on many sentences. Доброго дня.
And I am trying to think faster, but not very good at this today. Окей. Вдалося? Дуже дякую. Тримаю. Хоча, ще може вам його треба було потримати. Maybe that's why some find my poetry hard to read. AJ Лагінська також пише вірші, тому їй цікаво було це і почитати. Тому сьогодні ввечері у мене стрім. Збираємо кошти кожної неділі на недільному стрімі. Я там його ввечері зачитаю. Зараз не буду це робити. Okay. Hello, Mr. Kaplan, and greetings from Finland. Mr. Kaplan з Фінляндії регулярно підтримує, в тому числі донатами. Сподіваюсь, що те, що люди з усього світу приходять і підтримують, вас трошечки хоча б підтримає. Я розумію, що підтримати вас повною мірою – це повернути Антона і інших військовополонених, але хоча б так, хоча б трошки. Дякую, Лізо, було приємно поспілкуватися. І я бажаю, щоб Антон повернувся якомога швидше. І малював, і писав вірші, скільки йому хочеться. Дякую. Якщо є бажання обійнятися, можу від своїх підписників передати вам обійм. Guys, I'm hugging Lisa from all of you. Thank you. І дякую йому за службу. Дякую, Лізо. Бувайте. Поверніть героїв додому. Bring heroes back home. Якщо є бажання поспілкуватися, можемо поспілкуватися. Але я так розумію, ви когось чекаєте з полону. І я бажаю, щоб він повернувся якомога швидше. Дякую вам і йому за службу. Thank you. I thanked him for his service and wished that he would be brought back home. Free Azov, не мовчи. Yes, don't be silent, become their voice. Exactly. Guys, if you want to talk, якщо хочете поговорити, можемо поговорити. Я бажаю поговорити. Ні? Тоді дякую вам, що ви там, що ви тут. Дякую. Third year in captivity, freedom to the border guards of Chonhar. Guys, Chonhar is basically the entrance to Crimea, and border guards from that place were captured there also. Є бажання поспілкуватися? Немає? Тоді... Ага, зрозумів. Дякую вам. Freedom to the defenders of Ukraine. Волю захисникам України. Yeah, that's what we gotta get. Дякую вам. Чи може є бажання поспілкуватися? Ні? Дякую. The bus was honking. It was driving pretty fast. Поверніть Азов додому. Bring Azov back home. Yeah, I think that's how we should say it. Може є бажання поспілкуватися? Про те, чому для вас важливо бути тут, або може вашу історію, бо у кожного є своя історія. У мене тато військовий, я Ага. підтримую його рішення, я б сама пішла. Якщо можете взяти мікрофон, буду вдячний. Дякую. І якщо є можливість англійською поспілкуватися, ні? Давайте буду перекладати по декілька речень. Добре. Мій тато військовий, і я хочу його підтримати. У мене вся сім'я підтримує полонених. Ми в підтримку. Моя мама ходить в Рівному. Як вас звати? На акцію. Ксенія. Ксенія, можна я перекладу Так. цю частину? My father is servant. My father is a soldier. Well, maybe an officer. I gotta ask that. But my whole family is supporting the captives. My whole family, for example, my mother is going on these rallies in Rivne, right? In Rivne, and I think that's all that I had to translate for now. Мені важливо бути корисною, бо я нічим іншим допомогти не можу. It's important for me to be useful because I cannot help in any other way. Як вас звати, ви казали? Ксенія. Ксенія, я тільки з другого разу запам'ятовую. Ксенія, yes, Ксенія tries to
be useful as she can, and that's, as she said, the only way. Це єдиний спосіб, ви кажете? Не єдиний. Не єдиний. Можна приходити, донатити, можна допомагати Ні, матеріально. я мав на увазі для вас. Також не єдиний, однозначно. So, ви також, само собою, донатите. Так, і, звичайно, кожен день. Yeah, Lisa, sorry, not Lisa, too many Lisas today. Ksenia is also donating. Вибачте, що перебив, продовжуйте. Що сказати ще, не знаю. Ви звідки, до речі, Ксенія? Я з Рівного. Поступила в Києво-Могилянську академію, бо там спільнота вся дуже підтримує. Ksenia entered the studying in Kyivo-Mogilянська Academia recently. She is originally from Rivne also. Ksenia, support from Finland. How it is spelled? No, not Ksenia. It's Ksenia, like Mr. Kaplan said it there. Okay, I'm looking for messages for you, Ksenia. Mr. Kaplan, thanks. Okay, not yet. So this community comes here to these rallies every week. They support the captives because they care. They are not indifferent. Also, they are donating, just like we Ukrainians do. They donate a lot to my fundraisers for different units. If it's not a secret, in what brigade your father is serving? Можна переклад? Якщо це не секрет, в якій бригаді служить ваш тато? Не можу сказати. It's a secret, yes. Ksenia cannot tell that. А він солдат чи офіцер? Чи сержант, може? Це не розбираюся. Це... Не розбираюся. Не розбираєтесь. Мені тато не повідомляє про це. Що кажете? Не повідомляє про це. Ага, he's not telling Ksenia any of that. Ksenia... Ми не говоримо. We don't talk about the work. AJ Логінська питає, Ksenia, is that the correct spelling? Чи це правильне написання? Так. Так. This is the right spelling. Ksenia, I hope your father will be home soon. Я сподіваюся, що ваш тато буде вдома скоро. Він вдома, поки він вдома. He is at home right now and for now, Ksenia says. Okay. No questions for Ksenia, so thank you, Ksenia, no more questions. Thank you for standing here for the captives. Thank you for your active position and take care. Тепер перекладати треба. Кажу дякую. Да, і до побачення. Не мовчи, полон буває. Don't be silent, captivity kills. And може у вас є бажання поспілкуватися? Ні? Дякую. Ти повернешся сьогодні додому, а вони ні. You will come back home today and they will not. Exactly. That's a very, very sad and ugly truth. Може у вас є бажання поспілкуватися? Немає, походу. Тому дякую, що ви тут. These girls are not talking at all, like not even saying no. That was really odd. Будь їхнім голосом, пам'ятай про полонених. Be their voice, remember the captives. Може у вас є бажання поспілкуватися? Дякую вам, що ви тут. Вони знають, що таке пекло, а ти? They know what the hell is, and what about you? They were fighting for you, and what about you? Дякую. There's a flag here, guys. I think that's the 109th Territorial Brigade's flag. Exactly, yeah. I can see it now. Sometimes I run out of questions, says Shirley. Yeah, sometimes we all do, I think. We had another troll there in the chat. Yes, guys, 109th Brigade, and we have the familiar faces here. Can you take the mic, please? Можете взяти мікрофончик, будь ласка? Да. І нагадати нам... Да. Ми тероборона Маріуполя. We are the territorial defense of Mariupol. Наші чоловіки третій рік в полоні. Our husbands are in captivity for the third year.
з тяжкими пораненнями, з наслідками після поранень з тяжкими. With heavy injuries, with the consequences from those heavy injuries. Теробороны вышла с плена только 1/3 часть. Only the third part of the territorial defense was exchanged, and they got out from captivity. 2/3, и в том числе офицеры все, и раненые, находятся до сих пор в полоне. 2/3, also the officers and those who were injured are still in captivity. Продовжуйте. Разом со всеми, с азовцами, плечо плеча не стояли. Together with everyone else, with Azov fighters and С морпехами. others with Marines, yes. І здійснили наказ президента про вихід в полон. They were in Azovstal and they also obeyed the order of the president and they surrendered themselves into captivity by that order. Нам обіцяли декілька місяців і їх звільнять. We were promised that they will be freed in a few months. Але це вже перетворилось в роки. But it turned into years. Yeah. Я дуже співчуваю. Можна я спробую згадати ваші імена? Вибачаюся, якщо я помилюсь. Галина? Світлана? Ніна. Ніна. Блін, от я постійно забуваю. Галина, А ви Ніна. сказали, ви просто, коли ми зустрілися на початку, ви зателефонували Галині, і так я її ім'я згадав. Я такий, ага, Галина. А от Ніна ваше забув. Тому вибачте, будь ласка, важко запам'ятати всі імена, тим паче, коли не бачимось кожен тиждень, то потім важко. Кожен тиждень ви до нас не підходите, а ми кожен А ми вас іноді бачили. Ми вас Бачите? на Золотих Воротах бачили, ми рядом стояли, але ви там морпіхи були, там Ну були. так, бачите, я не можу Ну, да, всіх. да. Я навіть коли бачу людей, я затримуюсь з кимось, ми заговорюємось, Ну, да, і да. я просто до всіх фізично не можу. Ага, да, цей DJI. Така штука інтересна. Okay, guys, I probably start Нам надо speaking English also. нам з вами надо хоть Фейсбуком обміняться. Или як, Та, чим, у що мене у вас? Фейсбуку немає. У мене YouTube канал. Оцей. Але якщо вам треба комунікацію, типу переписуватись, то ну там Telegram або WhatsApp. Ви в YouTube каналі викладуєте оці акції. Так, це прям прямий ефір зараз відбувається. Це добре, Ніночка, сфоткай. Щас. Ми підпишемося і Супер. будемо розповсюджувати Супер, відео. дякую. Бо робимо також кліпи, там можливо навіть ваш вже є десь. Я, до речі, впізнаю цей чохол. Що там? Ви кудись натиснули, да. Дякую. Дякуємо. Дякуємо вам теж за працю, і за участь, і за небайдужість. Дякую за подяку. Це для Все мене робимо. честь і це обов'язок мій як громадянина. Це ж ми Донецькі. Да. Це ж ми Донецькі. Я, до речі, вам не давав свій шеврон? Макіївка. Ви з Макіївки? З Донецька. Ви з Донецька. Донецька. Як я кажу, донецька діаспора в Києві. Да. Ось we are the Donetsk diaspora. Вони виїхали ще, мені здається, ну така там якийсь відсоток 14 року, і потім пішло з повномасштабного, вони все більше. А Донецькі, вони сюди переїхали, і вони Я бачу, що деякі всі в Києві відстраюються під Дончан. Всі київські зараз живуть в Ізраїлях і в Америках. All the people from Kyiv live in Israel and USA, Galina says, and people from Makiyivka, Donetsk, Mariupol, Berdyansk, they moved to Kyiv and now live here. Yeah. Okay, I wanted to give you хочу передати якісь повідомлення для вас з чату, бо люди ж також тут. До речі, як вас звати? Валентина. Моя донька. Your Моя донька. Ваша донька. Your daughter. This is actually
Valentino? Valentina, так? Valentina's father, Zhilchenko Yevgen. So, Valentina is standing here for her father, and her sign says 109th Territorial Defense Brigade Azovstal, bring back my father. It's 3 years of captivity. Співчуваю і вам також, Валентино, що все це триває вже 3 роки. І as Vito says, okay, that's true. Хочу передати якісь повідомлення вам з чату. Так, шукаю. Hello, lady in red. Вітаю, жінко в червоному. Пані в червоному. От так треба казати українською. Russia broke promise along with Red Cross, I mean. Так, і Червоний Хрест, і Росія, їхні всі обіцянки. По суті, на мою думку, Червоний Хрест працює на Росію, фінансується звідти і пляшуть під дудку Росії. Я співчуваю, що вам доводиться ще й з ними справу мати. По суті, майже не мати, тому що вони нічого не роблять. Вони роблять тільки щось для російських військовополонених. До речі, ми плануємо, оце буде в кінці жовтня. В Женеві буде звіт, конференція Червоного Хреста. Вони дають звіт за кожні 4 роки своєї роботи. І цього разу вони будуть розповідати, які вони гарні і як вони гарно працюють. Які вони гарні звіти дають. Ви плануєте поїхати і акцію влаштувати? І ми ще зараз плануємо, що ми ж вже були в Женеві один раз. Да, ви розказували мені. І ми плануємо щось зробити на цю тему, що не знаємо. Ми збираємось, зараз обговорюємо, щось буде. Або туди в Женеву поїдемо, або щось в Києві будемо робити таке, щоб воно було таке значище, діюче, в общем, таке. Так що ми вам повідомимо, якщо буде в Києві, ми вам повідомимо. То ви хочете перед їхнім київським офісом влаштувати? Ми зараз в групі, яка їздила в Женеву, ми все це обсуждаємо, це обговорюємо, що робити нам. Okay. So, in the end of October, there's going to be a press conference in Geneva where Red Cross is going to be telling everyone how great they are in their work that they kind of do. And Helena and other, daughters and, wives in this case, and daughters like Valentina, they are discussing what protest they're going to do. If they go to Geneva, if they are going to do it here in Kyiv next to the office. So there's going to be a protest against the Red Cross and their inaction. And if I have a chance to go there and stream from there, it would be awesome, but I cannot promise. Кажу, що буде круто, якщо я матиму змогу доєднатися і провести стрім звідти. Буду намагатися, але обіцяти не можу, тому що не знаю, коли це буде. Якщо щось ми зробимо, ми вам повідомимо. Так, треба ще сконтактувати в Телеграмі, наприклад. В Телеграмі. Окей. Якщо ми там в Ютубі вам щось напишемо, ви прочитаєте? В Ютубі ж не можна писати, ось в чому проблема. Але там вказаний, моя електронна пошта, наприклад, вказана. Можна буде написати туди. А може ви дадите номер? Тому так, давайте так. Давайте не так. Давайте, Ніно, я дам вам телефон. Ні, я дам вам телефон, і ви мені прямо зараз свій контакт сюди. Можна вас попросити потримати? Оце. Я візьму мікрофон. Візьмете? Краще нижче. Отут. Ага, дякую. Так. О, якраз ви попадаєте в кадр. Ви себе зараз знімаєте. Окей. Так, зараз. Руки ще трошечки цей. Вже починається холодна пора року. Пальці перестають рухатись. Так, це буде Ніна 109 ТРО. І от сюди свій номер телефону.
Супер. Дякую. Додаю і скажіть одразу мені, чи прийде вам цей стікер. Вибачте, звісно, за оце. Зараз воно прогрузиться. Свиня, ота. Все, контакт є, якщо що, ми вам напишемо. І якщо у нас буде ще щось, якісь такі акції, Так, кажіть, але проблема... Якщо ви будете в змозі, то доєднаєте. Я, чесно кажучи, з кількістю, у мене багато роботи, багато проєктів. Я от цим займаюся зараз, типу, як на фултаймі, ну, постійно. Це моя основна робота. І там стільки роботи, збори, волонтерство, оце все, що я знаходжу оце один раз на тиждень сюди вирватись і просто не встигаю майже всю іншу свою роботу робити. Тому, коротше, нічого обіцяти не можу, але буду намагатися. Якщо екстра якась акція, якщо там в той момент у мене не сильний завал буде, бо іноді, ну, стільки роботи на, закулісною відбувається, що багато хто цього не бачить і не знає про це. Окей. If she could see it now, okay, шукаю. Sorry guys that we were speaking Ukrainian mostly lately, but we were exchanging contacts and kind of talking about the strong women, fuck the International Red Cross. Сильні жінки і fuck the International Red Cross. Як це? Я не знаю, як перекласти це насправді українською. Але ви розумієте. Fuck the International Red Cross, що Червоний Хрест... Червоний Хрест... Хрін з ними. Да, отак. Epic raffle, yeah, exactly. Okay, what are we? I'm looking for more messages, maybe some questions, but I can't see anything. So I also wanted to say, to show this flag. Кажу, що я хочу показати цей флаг, прапор, тому що 17 brigades of the territorial defense formed the union of the defenders of of the families of the defenders of the territorial defense of the towns and cities, and it is called Жінки ТРО, the women of territorial defense. Всего 25 бригад. It's 25 of the 25 brigades of territorial defense. Бригад нашли, объединились, и мы теперь вместе. Families of those 25 brigades found each other, and together they are trying to liberate their loved ones. Вау, це дуже круто. Я радий, що ви об'єднуєтесь і сподіваюся, що це матиме ефект. До речі, ви це казали, а мікрофон у мене. Повертаю. Ніно, може ще щось додати є? Ну, тільки те, що коли ми об'єднуємось, це дійсно є дієвим, і наше об'єднання, мабуть, єдине, яке закликає владу не поплюжить владу, а саме настроєна співпрацювати і саме настроєна допомагати владі добитися справедливості для наших рідних та знайти ті механізми, які допоможуть нам визволити їх з полону. Окей, тепер треба перекласти. When we are in unity, we are capable of providing some changes. And actually, in this case, not to go against our government, not to go against our state institutions, but to work together with them to bring the liberation of our loved ones closer. Так, я... До речі, сили тероборони є в інших країнах. Це Латвія, Естонія, Польща. І саме українські сили тероборони – це приклад тих інших закордонних країн. Для них приклад, да? Да. By the way, territorial defense forces are not only in Ukraine. They exist in Latvia, Lithuania, Estonia,
І Польщу ви також називали. Да, And да, Poland and Ukrainian territorial defense is the example for all of them. So, yeah, they receive a valuable experience from them. Кажу, що отримують досвід цінний доволі. Scream Boy, hello to you. That's great working together, stronger together. Exactly. United we stand. Yes, thank you guys for standing here united with us. By the way, guys, we have few likes today. What the hell? 77 only. Make it 100, please. Give a like to the stream. And we have less people watching today in general, so I think algorithm doesn't work that well today. But anyway, we soldier on no matter what coverage or engagement we have. Rick, what you think? Can these protests, which are very important in general, set an example for Russians that this is important to Ukrainians, and this way they will help the defenders even more? What do you mean by that? Set an example for Russians? I don't think that Russians will learn anything from Ukrainians. They are not capable of that, and that was proven many times. So, yeah, I don't get the question completely, but I know that Russians are incapable of learning. Був цікаве питання, якесь незрозуміле, типу, Ріку, чи вважаєш ти, що ці протести, які в цілому дуже важливі, ну, тобто людина розуміє, що вони важливі, чи можуть вони дати приклад росіянам, що важливо для українців, і таким чином вони they will keep the defenders even more. Щоб вони за своїх. Ні. I get the question now, Smackasms. Sorry, I didn't get it. Це питання, типу, що росіяни будуть тримати їх навпаки ще довше в полоні, дивлячись, що українці за них борються. Таке питання. Ну, я не знаю. Це якесь трольне питання, як на мене. Well, if your intent was to demotivate us, Smackams or what, then you did not succeed. Кажу, що якщо був намір демотивувати нас та вас, то нічого у нього не вийшло. І я думаю, як тільки ми знайдемо дієві важелі, і саме це санкції, які впроваджують щодо Росії, то Росія буде все одно азовці і тероборона всіх віддасть. Да. І цивільних, і військових, вона всіх віддасть, коли вона буде прижата. Yeah, I agree with that. Nina has said very important thing and very good point. When we pressure Russia with more sanctions, it will really be given us everyone, because they will have no choice. We gotta put more pressure on them. I agree. Yeah, you see, you won't be able to discourage these women. They are really strong. Mr. Kaplan, thank you for 50 gifted memberships. I appreciate that a lot. That's a big support for me and my work. You know that. This is why you're gifting them every week. Thank you so much. На самом деле не хватает политической воли других стран. Росія чувствує себе безкарною, тому що вона не отримує плюхи від інших країн гарантів нашої безпеки. Yeah, you know, guys, there's a lack of pressure on Russia from the world, and this is why Russia feels like they are getting away with it, and we need more. We need our partners to be more active and to actually not just impose more sanctions, but support Ukraine militarily, and Russia will then maybe realize that they are not getting away with that. Трошки голова кружиться від сигналу. У вас там написано Рік, а вас зовут? Ярослав, а Ярослав це Ярік.
А рік це частина Ярослава, тому я справжній рік, по суті. Ярослав, Ярік, рік. Якось так і вийшло. Частина Да-да-да. Ярика. Частина Ярика, це рік. Окей. Guys, inaction helps the invader. Fuck Russia. Exactly. Бездіяльність допомагає окупанту. Fuck Russia. Yes, fuck Russia. Окей. Щось я трошки вже втомлююсь, і стрім майже 2 години вже триває. Тому треба... Закінчувати. Да, я, мабуть... Я даю вам вашу. Да, I thank you for being here. Thank you for your fight and for how strong you are. Кажу, що ви дуже сильні, я вам дякую за вашу боротьбу. І взагалі ви мене вражаєте завжди своєю, я не знаю як. Позитивним настроєм. Да, позитивним. Yeah, guys, I'm saying that I'm always impressed with the positive attitude of Nina and Halina and also Valentina, now I know. And they are always impressing me with that strength and positivity. So I think before I go, Тому що ми об'єднані because we are united вірою, надією і любов'ю. with the belief, hope and love. Wow, it is so inspiring. Кажу, що це дуже надихає. Дякую вам. Ви мене надихаєте. Дякую вам за це. You are inspiring me. Thank you for that. Тому перед тим, як я піду, треба обійнятися. Ви не проти? Що, всі разом? Валентино, давайте окремо. І ще всіх поодинці тоді давайте. Так буде зручніше. На фоточку вместе зробимо. Давайте. Але ж, да. Окей, давайте. Зараз зніму капюшон. Guys, we're trying to make a photo. Okay, my phone is acting up. Just give me a second. Okay, yeah, it works now. So, let me give you like a... Так, і ти йди сюди, смотри. Ні, це ж не фото. Я ж продовжую стрімити. Ніно, вас не видно. Ніна. О, видно. Клас. Дякую вам. Дякую. Скинемо вам сюди. Та, супер. Окей, піду далі. Буквально швидко, ще, мабуть, хвилин 10 пострімлю і завершу. Побачимось наступного разу. І бажаю, щоб вже нарешті повернулися вони якомога швидше. Дякую вам. Okay, guys. So, I wanted to go to that side of the road too. By the way, maybe you want to talk. Може, є бажання поговорити? Well, if you want. Yeah, I want to. Can you take the mic? Yeah. Бачу, хлопець активно закликав всіх сигналити, хочу з ним також поговорити. So you can speak English, that's Yeah. awesome. What's your name? Dima. Dima, can you tell us more about you being here, being active, and like in general, maybe about yourself? Like I'm here to support people, to support, to remind the world about prisoners of war, especially about Azov style defenders. This we have to fight for them. We have to remind the world because they're not many of them are being exchanged, and there are still hundreds of them in captivity. Yes, and this is why I'm here. Thank you for Because being here, Dima. Because I have to fight for them. Thank you. Where are you from originally? I'm from Kharkiv. You're from Kharkiv. When did you move here to Kyiv? I moved here last summer. Last summer. So you lived under the glide, well, not back then. Were there glide bombs back then already? Були каби тоді? Yeah, like I lived there in first month, then I moved to my relatives to Ireland, and last summer I came back. Okay, got it. Yeah. So I know that Ireland is very supportive of Ireland Ukraine. is very supportive. They are hosting a lot of our refugees, and
supporting them in general and Ukrainian at all. You have great English. You practiced there a lot, right? Yeah. How was it? Was it hard to understand the Irish accent? Actually, I lived in Dublin, so they don't have a very strong accent. In Dublin, so it was yeah? pretty easy. I didn't know that, by Yeah. the way. That Yeah. in Dublin they don't have Yeah, this strong because accent. there are a lot of foreigners and not just Irish people. And do you still have someone left in Kharkiv from your family? My mom lives there right now because she has a job there, but like she is visiting us every 2 weeks when she on her weekends. Also have many friends there. Like, How hard it is for your mother and for your friends to live there these days with all the bombing? I mean, it's certainly hard, but people get used to this, and Yeah, you're right. that's actually a pretty sad part because I agree. it's not normal to live under to live under bombings and missile attacks and forgetting about normal life. Yeah, I can imagine. Love that he has a slight Irish accent. Well, maybe. Yeah, as you can see, I'm streaming this. I'm doing this every week, and people come here every week from all over the world: Australia, US, Okay, that's great. UK, all the Europe. So we have many friends around the world. They are also donating. We are closing some big fundraisers together with them. This is really nice. Yeah, I just... It's cool that you show world, you remind them about us, and that we still here and we still need help. Yeah. And we still have people in captivity. Yeah, that's very important to also speak of them. So the sign that Dima is holding today says "Indifference kills." Байдужість вбиває. So guys, thank you for not being indifferent, for all the support, for all your voices. That said, the crazy has become normal. Love to his mom. Yeah. Thank you. Love that he has that one. Thank you, Dima. I have friends in Ireland. Says AJ Lahinska. She's from UK. She has the Ukrainian heritage. Love to Dima. Привет. It's in Russian. Привет. By the way, Dima, are you also a Russian speaker since you're from Kharkiv? Like originally? Behind your car. Oh, wow. They are turning. I like. It took me actually a long time to start speaking Ukrainian, even after beginning of full-scale invasion. Like I was still speaking Russian, and I only changed. Though I didn't support it at all, I was pretty indifferent, and yet I spoke Russian. But last February, like this year's February, I finally changed and I started speaking Ukrainian. Awesome, Yes, thank you. You know, it's really interesting because I have many friends who don't, who say like, I'm bilingual, I speak both languages good, but I speak Russian. I prefer to speak Yeah, Russian, right? but I prefer, yes, and... What did make you change your mind? Now, I saw like Ukrainian YouTubers, bloggers and people, celebrities and people, how they can talk in in conversations with Ukrainian, not some formal way or in school, and that really inspired me and showed me that Ukrainian can sound really nice, awesome, and yeah, very you're cool. cool if you're speaking Ukrainian. Yeah, Yes. You're right. That's what I realized. And well, actually, you know, in 2022, in the beginning of the full-scale invasion, I was still speaking Russian. I am originally from Makivka, Donetsk Oblast, so I was a Russian speaker myself. But when the full-scale invasion happened, it basically changed my perception of things, and I understood that by speaking Russian, I by speaking Ukrainian, let's say it this way, by speaking Ukrainian, I give a chance for my language
to survive, because I am being a carrier of that language, and the more people speak that language, the longer it will live, right? Because if we all start speaking Russian, and that was the intent of Russian Empire, then Soviet Union, to Russify us, for us to forget our language, then it disappears in time. That's I see you want to add That's very something. interesting how Ukraine, how it all started in last century when, basically in Donetsk, a lot Soviets moved a lot of people from Russia, from other republics to our oblasts, to our regions, to our cities, and by that they made the cities more Russian-speaking than Ukrainian. You're right. Yes. So thank you for switching to Ukrainian. For me, as originally a Russian speaker who switched to Ukrainian, it's very important. Yeah. So Dima, can you tell us how old are you? How old? How old? I'm 15. You're 15 years Yeah. old. Wow. You look like you're 18, I would say. It's really All cool. people say this to me. So you're still in school. Yeah. How it is to, I don't know, be a student, a school student these days in Ukraine? What do you mean by that? Like there are air raid sirens. There is also, what else is there also in school? Maybe some distant studying also. Well, I studied online last year in my Kharkiv school, but then I decided that I want to talk more to people, and it's pretty boring just sitting at your computer the whole day. So I decided to go to school in Kyiv this year. Yes, Nice. and air raid alerts. You know. What do you do in your school when the air raid sirens start? We go to a shelter. You go to a shelter, and do you keep study in the shelter? In some schools they do. We have two shelters, one with desks and another only with benches. Yes, and sometimes teachers, if it's some test, like if they're really strict or we have to do a lot of work, we are going to a shelter with desks and do studying there. But usually we go to the one with benches and just sit like 20 minutes or 30 until the end. But it could be a few hours sometimes. Well, happily, it wasn't a few hours. Okay. Like, not in my experience. Clever young man from Stick Hemming. Thank you. So much respect to you, Rick and Dima. The Menzum baby is from Australia. Stop Putin now, America, or pay later. Exactly. Yeah. Monkey juice. Exactly. Thank you guys for giving the likes. Please don't forget to give it if you still haven't given it yet. The world isn't such a dangerous place because of evil. It is the good people who choose to do nothing that make it dangerous. Albert Einstein. Exactly. Deep. Bonk, bonk, bonk. All good, but getting hungry. My moderator bonking trolls in the chat. They're doing a good job always, and today especially because there are many trolls. Very smart young men. Stay strong, Dima. Well, Dima, I want to ask you personally for being the active member of our society. It always inspires me to meet, people who are still in school, but they're already active citizens. Yeah, no, here. it's really inspiring for me too, because it's sad that we still have that many students still speak Russian, and aren't as active. I believe, and I think it will happen like that. You will lead them by example. Yeah, I hope so. Yeah, so it works like that. You can lead only by example. So if you lead your friends, same as I changed to Ukrainian. You were led by example. So it's really cool. That's really cool that Ukrainian YouTubers showed you that it is actually a cool thing to do. Okay. Guys, I think we need to finish the stream. I think we're going to do it together with Dima. Okay. So let's do it this way then. Dima, I want to ask you to say
like the encouragement for people. But we gotta move to let Nina get this flag off and this banner off. So let's move here and say whatever you want to say. Give a message to people. Don't forget about prisoners of war. They are being tortured every day. They are starving. We have to fight for those who can't fight now. We have to help and support those who are fighting now, and remember the fallen defenders. Thank you, Dima. Yeah. It was really a pleasure Donate, to meet please. you. Yeah, please donate, guys. Let me shake your hand. It was a pleasure to meet you, and keep being inspiring. Yeah. You wanted to also add and something? share this message. Remind the world about us, that we're still here, and we still need help and your support. Exactly. Yeah. Thank you, rollers, for being here today. People are thanking you, Dima. You see, Mr. Kaplan from Finland says, "Thank you, Dima. What a wonderful young man." You're inspiring people, Dima. Know that. That's great. I hope this experience will also inspire you. Okay, guys, Yeah. we need to finish the stream. Do you know this sign? Do you know what it is? Is this from? I forgot the movie. Star Trek. Yeah, Star Trek. It's from Star Trek. Yeah. Live long, prosper, and donate, guys. We need your help, so thank you for providing it. Thank you, rollers. Bye. Bye. See you in the evening stream. Don't forget to buy tickets for the flag that we're raffling. Thank you.